kulanti wanaagsan daawadayaal waa doodii Abid Ugu Adkayd ee baarlamaanka Ingiriiska soo marta ee ku saabsan qadiyadda Falastiin ee masiiriga ah iyo maanta waxa Gaza ka taagan hadalladii Abid Ugu Adkaa iyo su'aasha ay ka adag tahay ilaa ay isugu biyashubata hadal dooni mayno nala meeraysa dooni mayno ballanqaad dooni mayno ficil ayaanu doonaynaa ma qabanaysaan mise qaban mayno xaraaraddu waxa ay gaaraysaa meeshii ugu sarreysay waa 15 bisha shanaad sanadka 2025 barnaamijka waxaan idinku haynaa daawadayaal laba doodood oo midda dambe oo kooban ay aad u kulushahay meesha tano ay taa kasii kooban tahay laakiin culays ay leedahay subax wanaagsan Soomaali Maxamed MyRemit waa xawaalad casri ah oo hantiday qalbiyada ummadda Soomaaliyeed waxay caan ku tahay adeegga hufanaanta iyo ammaanada kan iskaarak MyRemit waa gacanta digitalka ee xawaalada amal gacmo furan ku soo dhawaad haddaba kala soo dega Google Play and App Store MyRemit app ku soo dhawaada waayahay daawadayaal qaybta hore waxaynu ku bilaabaynaa waa hal su'aal oo kaliya laakiin meesha maqsadkeenu uu yahay waa qaybta dambe oo kooban maalin walba Arbacaa sidaad la socotaan badood ayaa dawladdu ay qabataa baarlamaanka Ingiriiska uu qabtaa markaa dawladda lagula xisaabtamayo su'aalo adagna la weydiiyo toddobaadkan haddaba hogaamiyaha xisbiga liberaalka ayaa su'aal weydiiyay ra'iisul wasaaraha Britain oo ku saabsan xaaladda Gaza waanu dhageysanaynaa hadalkiisa saddex su'aalood oo isdul saaran weeye midba midda kale way ka muhiimsan tahay in yar way oo dhageysanaynaa dabadeedna waxaynu u diga roganaynaa ila meeraysana dooni mayno carruur baa dhimanaysa ubad baa la baabi'inayaa la barakicinayaa waxaanu lama qabtaan rarka ma naga rogaysaan mise rogi maysaan. But turning to the Middle East now, Mr. Speaker, for more than 10 weeks, Israeli forces have blocked food, water and medicine getting into Gaza. There is now a humanitarian in ka badan 10 week Israel waxa ay joojisay wax allaale iyo wixii qutulyoonka daruuriga ahaa ee reer Falastiin Gaza ku nool ay ku noolaan lahaayeen xaaladuna waxa ay maraysaa meeshii maanta ugu liidatay aan ku xasuusiyo daawadayaal muuqaalkan caalamka oo dhan ayaa laga daawanayaa waxaana socda duufaan iyo dabaylo reer Gaza gaar ahaan taageersan oo doonaya dadkaas inay mar ururka laga rogo oo ayatiinkooda gacanta ay ku dhigaan 77 sano ayaa la haystaa sida catastrophe with 2 million people at risk of famine and 2 milyan oo dad ah ayaa qarka u saaran ayuu yiri macluul ba'an inay wajahaan hadda gara saaxiibayaal xalayta waxaanu idiin soo daynay raashinkoodii albaabkooda hortiisa ayuu yaalaa Netanyahu ayaa ka hortaagan and 1 in 5 facing starvation. shantii qof ee Gaza ku nool maantana mid ka mid ah ayaa macluul adag wajahaya garan dadka Gaza ku nool 50% waa ubad yar yar ah oo da'doodu 18 ay ka yar tahay indhahayga waxaan saaray hooyo haysata ilmo yar ah oo la feero qaawiyay oo feerihiisa la tirin karo macluul awgeed indhuhuna ay god ka soo jeedaan. Rather than ending this crisis, the Netanyahu government is planning to seize meeshii la rabay Netanyahu inuu dagaalkan soo gabagabeeyo haatan tilaabadaas mid wuxuu sameeyay wax ka daran ayuu rabaa inuu qaado oo ah Gaza oo dhan inuu qabsado ayadoo dhan oo markaa la wareego for indefinite period waqti aan cayimnayn oo dhan inuu haysto 10 sano 2 sano 6 sano 50 sano inuu haysto ayuu doonaya indefinite waxa weeye waqti xadidan ma jira yaraatee xaaladdu meel xalisa ay maraysaa doonta soo socota daawadayaal waa mid aad ku diirsan doontaan yaani ka hor all Gaza indefinitely. Now I know the Prime Minister will agree that the blockade to Gaza should end. waan ogahay ra'iisul wasaaruhu inaad igu waafaqaysid in raashinka laga hor istaagay aad ka soo horjeedid oo si degdeg ah raashinka loo soo daayo waan ogahay laakiin taleefanka inta qaadatid oo go'aan kharaar qaadatid carruur baa dhimanaysa
kuwa la duqeynaya kuwa gaajo u dhimanaya kuwa madfac la dul taagan yahay qaar baan hoy iyo meelay galaan midna aan haysan ubad yar ayaa habeen iyo maalin sasaya madaafiicda dushooda ka dhacaysa awgeed sida hay'adaha xuquuqul insaanku ay sheegeen iyo dhakhaatiirtii Gaza tagtay oo qaar ka mid ah oo yuhuuda ay yiraahdeen waxaan indhahayga soo saaray ubadkii abid uga tira badnaa inta goobood oo dagaal aan tagay oo aan dadka caawinaya la daaweynaya dhakhaatiirtaan xuduudda lahayn weeye waxaan soo arkay ubadkii abid ugu tirada badnaa oo madaxa iyo wadnaha laga toogtay waxaana loo toogtay ayuu yiri si bareera oo cad siyaarinta ayuu warramay haddaba ra'iisul wasaarow ogow ninkaan hadalkaas ma oranin laakiin waxaan rabaa inaan yaran naaxino oo sawirka aan weyneyno waxa meesha ka socda siday xaaladooda ay tahay wax kastoo aan dibnahayga ka dhahana kuma filna xaqiiqatan waxa halkaa ka socda si kastaba ha ahaatee wuxuu yiri ra'iisul wasaarow taleefanka intaad qaadatidoo Donald Trump aad wacdid aan daayinta kala asaga soo dhawaada. And I'm sure he would agree that it would be appalling if Netanyahu proceeds with that escalation. But will he act now and pick up the phone to President Trump for a joint plan to recognize Palestine? You see, act now. فعل لو باهية waxa la raadinayo waa kaas weeyaan waana mawduuca noo soo socday qodobkan kan xiga ah laakiin kan la xiriira in aad adiga iyo Donald Trump khadka taleefanka ku wada hadashaan oo aad markaa Falastiin oo qotaan ma yeelaysaan and get food, water and medicine into Gaza. Prime Minister. Well, I thank him for raising this because the situation in Gaza is simply intolerable. وكان مدعي سؤال هذه ويديزي حالة مرينك غزة أدي يقولي ذاته وين كسي اللي ذنيسا مالو والبابا. And getting worse. And we are working with other leaders urgently to bring about rapid and unimpeded flow of humanitarian aid into Gaza, which is desperate. waxaanu la shaqeynaynaa saaxiibadeena kale iyo alaayigeena kale wadamada kale ayaanu la shaqeynaynaa waa idinkii arkayay Macron siduu u hadlay saaxiibadeena kale ayaanu la shaqeynaynaa sidii markaasi raashin degdega loogu gaari lahaa Israa'iilna booskeeda ay u bedeli lahayd aan ugu dadaali lahayn shakina igama jira ayuu yiri arrinta hadda taagan wax laga qabto inay daruuri tahay laakiin xal waara sida loo helo waa in la helaa political solution laba wadan oo isfeeriya la waa in la helaa waana meesha u dhimato waxa ra'iisul wasaarahan lagu eedeynayaa kii ka horreeyay iyo kuwii ka horreeyay baan iraahdo ficil aan iyo hadal joogta ayaa lagu eedeynayaa waxaga waynu ka gudbaynaa kan waxaynu aadaynaa dooda weyn ee la isku riiqday meesha ay jirto waxaan idinka codsanayaa inaad ra'yigiina ka dhiibataan sida loo doodayo iyo arrimaha laga hadlayo iyo muhiimadda ay leeyihiin maxaa yeelay waa arrin qof kasta oo bilaadan taabanaysa oo qosaysa wasiirka ayaa su'aalo laga weydiinaya xukuumadda hadda jirta ah oo asagu bariga dhexe qaabilsan su'aashuna kuma bilaabanayso hadal qabow iyo sheeko waxay ku bilaabanaysaa xabad afka ah bayna ku dhamaanaysaa. Thank you, Madam Deputy Speaker. I'm sick and tired of coming back to this chamber, asking the same questions, getting the same answers when war crime after war crime is being committed. waxa aan ku daalay oo ku xanuunsaday halkaan mar kastoo imaado su'aalahan idin hor dhignayna sidii oo kale haddana uga jawaabtaan ayada oo markaa dambiyo waaweyn falal dambiyeed waaweyn laga galayo reer Gaza ruushka waxaad ku rushayseen oo kula orodeen cunaqabatayn xad dhaaf ah maxaad Israa'iil cunaqabateen weydeen oo idinkoo daawanaya habeen iyo maalin kan waa kii ugu sahlanaa oo su'aasha weydiiya waxa soo socda iyo wabiga yaa weyn kaaliskaaray. And when a genocide is taking place and it's a sick joke. You see, very important erey ayuu isticmaalaya wuu og yahay wuxuu ka hadlayo ereyga genocide ayuu isticmaalaya oo macnihiisu yahay xasuuq waxaan xasuustaa halkan baarlamaanka Ingiriiska oo ereyada wax ku saabsan qof soo qaadi kara uusan jirin qofkii soo qaadana markaas uu ku shaqo waayo afka la goosanayo haatana way xarga goosatay xildhibaan bacda xildhibaan ilaa ninkaan iyo dadka la midka ay leeyihiin waxa Gaza ka socda waa xasuuq anagoo u jeedna ayaana dadka la xasuuqaya
act now. To believe that it's right, which it is, to impose sanctions on Russia for its unlawful invasion of Ukraine, yet we're meant to believe that tutting Benjamin Netanyahu and telling everyone that we think this is really bad somehow cuts the mustard. It doesn't. Words aren't enough to stop war crimes. We need more than words. We need more than actions. So can the minister advise this House how many more Gazans need to be killed? waxaa loo baahan yahay ficil ayuu yiri hadal kuma filna meeshan Soomaalidu waa dad qani ah luqadoodu waxay yiraahdaan meel xoo u baahan hadal waxba kama taro hadal yar iyo hawl badan ayay yiraahdaan nacnac yara meeraysa ma rabno ballanqaad ma rabno in dusha wax laga salaaxa ma rabno waxaan rabnaa meesheeda in loogu tago ficil baan u baahanahay imisa ayay dad dilayaan Israa'iiliyiintu dhaawacayaan barakicinayaan annakuna aanu daawanayna by Israel, injured by Israel, starved by Israel, until the government does the right thing and brings widespread sanctions in like it's done on Russia. Because inta arinta laga samaynayo inta Israa'iil ay wax ka dilayso oo wax ka dhaawacayso oo ay dhibaatada iyo barakicinta wado oo aan markaa laga garnaqaynin oo aan cunaqabatayn xad dhaaf aan la saaraynin arintu waxba kama hagaagayaan oo waxa la siiyaa aad ogtihiin Israa'iil Ingiriisku uu siiyaa hub ayuu ka iibiyaa license hubka waxa la yiraahdo oo ay ka mid tahay diyaaradda F-35ka markaas duqeynta arxan la'aanta ka qayb qaadata waana waxa dawladda Ingiriiska aad loogu dhaliilayo doodana way ku imaan doontaa ninkaanu siduu u doodayo markaad aragtid iyo waxa ka dhiidhinaya bini aadamnimadiisa weey Falastiiniyiinta lama dhalanin laakiin damiirkiisa bini aadamnimo ayaa qaadan kari waayey liqi kari waayey inuu daawado waxa dhacaya caalamkana lagula meeraysto xuquuqul insaan iyo come on give me a break let's go people think we're scared and people think it's double standards dunidu waxay noo haysataa inaynu baqayno iyo laba canlayn barqadii joogto powerful words inaan baqayno Israa'iil aanu ka baqayno ayo caalamku noo haystaa iyo laba wajiilanimo iyo munaafiqnimo inaanu ku dhaqmayno halka aynu iska rogno yaa kala haray oo bariiska Producers, this plugin helps you finish. وهجاج رالي هذا حيسيتنا على سوق الشركة بوتينيا ويسولوا وين داود يا الملك استوى الدنيا كجوكتان شرفية كلامي نوتها وقتي نقاري على السن موضوع عادي هذا حساسي وأفضل با درين كيس تابنا يوي حقيقة أنا مركز إن لقى قرنقه. Finish your tracks way faster. Check this out. وجرا تضبط كان وحل وجرا وتضبط كان نقبر أي اللي هذا أو مركز مركي إسرائيل تضبطني تضبطنا كور ay dad 800 oo kun oo Falastiiniyiin guryahoodii ay ka soo barakiciyeen oo qaarkood wali furayaashoodii ay haystaan halkan waxaanu kaga soo deynay gabar Yahuud oo dhakhtarad ah oo Israa'iil muddo dheer ku noolay laakiin Mareykanka oo tiri Israa'iil ma ku noqonaysaa la weydiiyay waxay tiri ku noqon maayay inta Falastiiniyiintu mafaatiixdoodii ay haystaan dooda ayaan dib u noqonaynaa soo dhaweynaya fadlan ra'yiga ka dhiibta Deputy Speaker, we have taken action. I've described that action this afternoon. I have already assured the House that it is certainly not fear that shapes our actions. And I'm, of course, always happy to return to this dispatch box to answer questions from parliamentarians about this question. But I would not want to give the House the impression that that is all I do. When I am not in this House, I am working on these tasks with urgency. I've listed some of the actions that we have taken since I've been the Minister. I will continue to work on these questions, and I will continue to return to the House to answer your questions when you have. سؤالين إن كجوا وقال أحسن هاي مركان هكذا جوجين همين إيمانه وحكش قياس ده حرتان حلو جاري لها قيمة الضمني كانوا أذا يعرون يا وزيرك وحاول اللي هي واحد لعيا ويا مقلان إن ده هيجا ينقصوا أركي أنا جا يا حدود كتجي لا يجا مش كينيو حتى فيو حناقية سيدا. Population is facing high levels of acute food insecurity. In Gaza, Gaza North, Deir al-Balah, Khan Yunis and Rafah, there is a risk of famine. And there's one primary cause: Israel's aid blockade
since the 2nd of March. وهاجاك waxa uu yiri dadka Gaza jooga macluul adag ayay wajahayaan iyo xaalad aad iyo aad u qaraar daaral balax ayuu ka hadlay waxa uu ka hadlayaa Khan Yunis ayuu ka hadlayaa oo hoos marka loo soo degto saadka meesha u korayso nooradka ilaa iyo inta rafac u dhaxaysa xaaladda ka taagan ayuu sawir ka bixiyay ujeedada waxa soo dhan ay u dhacayaan iyo mas'uuliyadeedana Israa'iil ayaa iskala yiri ujeedada waxa soo u dhacayaan dadka gaajada ay ugu dhimanayaan Israa'iil ayaa ka mas'uula waxa sida The Security Council were told that civilians in Gaza have again been forcibly displaced and confined into ever-shrinking spaces, with 80% of the territory either within Israeli militarized zones or under displacement orders. Israeli airstrikes on the European hospital in Gaza yesterday killed 28 people, with further reports of at least 48 deaths overnight from strikes elsewhere. So can he tell us whether the FCDO has conducted any recent assessment of its own on the risk that the Israeli authorities are committing genocide? Last night, the UK's ambassador to the UN xukuumadda Israa'iil waxay geysanaysaa xasuuq ba'an horay ayaan kuugu sheegay daawadayaal erayadan halkan lagama isticmaali jirin laakiin waxa socda dabayl xoog badan oo aan la celin karin waa fikir waqtigiisii joogo aan cidna habeeraatay hor istaagi karinin ayay khubarada oo dhan qabaan waxaana ka mid ah khubarada fikirka qabta professorka weyn taariikhyahanka Israa'iiliga la yiraahdo Ilan Pape ayaa ka mid ah rightly called on Israel to lift the restrictions and ensure a return to delivery of aid in Gaza in line with humanitarian principles and international law. But this is not enough. Notwithstanding the government's position that it's for judicial bodies to make a determination, what is the minister's response to the latest UN assessment that genocide is possible in Gaza? Can he confirm whether the UK stands by the obligation to prevent duty in the Genocide Convention? Parliament needs to know. sharciga waafaqsan ayuu la imaanayaa uu leeyahay sharciga annagu aanu dhiganay ayaanu jabinaynaa ka jawaab hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan humanitarian ku waxay tiri qarka ayaa loo saaran yahay possible genocide idinkuna sharci annaguna sharci ayaanu dhiganay wuxuu ku cadaadinayaa sharcigii midba midka kale wuu ka adag yahay balkana waxaynu ka dhageysano waadiisoo koobaya mar dhow laakiin hoos ayaa idin dhigaa muuqaalka oo dhan dadkiina doonaya inay daawadaan kana dhageyso and not doing so if we continue to supply parts to the F-35 program. These are the weapons that are dropping on children in Gaza. We cannot say that we're observing the Genocide Geneva Conventions and Rome Statutes. diyaaradda F-35 ka ahayd isbeer baartiyada qaar ka mid oo halkan lagu sameeyo waxa uu yiri diyaaraddaas waa diyaaradda madaafiicda Gaza ku beegsanaysa ayuu yiri ma oran karno Geneva Convention iyo shuruucdii la dhigtay dagaalkii labaad ee dunida wixii ka dambeeyay ayaynu aqbalnay oo shuruucdaas ayaanu furinaynaa mana daawan karno waxaanu samaynayno goorma ay dawladdu ka joojinaysaa hubka ay Israa'iil siinayso la cunaqabateynayo haddii dhaqaalaha laga joojiyo iyo ganacsiga Ingiriiska la leedahay iyo hubka laga joojiyo waxaan shaki ku jirin in Israa'iil inay isbedelayso wadamo fara badan ayaa dariiqaas ku jira soo socda Ingiriisku 10% ayuu joojiyay laakiin wali hub ayuu ka iibiyaa waxaa la doonayaa gabi ahaanba in laga joojiyo waana meesha loo socdo if we continue to supply those goods and he talks about doing all that we could. If that's the case, then why on earth are we not making it abundantly clear to Israel that trading with them is not an option whilst this continues? So the answer to the question, is he doing all that he could? Because there's many people in this place and beyond who think we are not. Why do we trust ourselves to... طلب kale oo muhiim ah ayuu halkaas ka dhawaajiyay uu leeyahay waxaad mar walba ku celcelinaysaan waxaynu samaynaynaa wixii saxda ahayd iyo wax walba oo aynu awoodno ayaan samaynaynaa laakiin dadku waxay aaminsan yihiin in wixii aynu samayn lahayn aanan samaynaynin oo aynu ka gaabinay anigoo keliyana maahane waxaa aaminsan ayuu leeyahay caalamka dadka ku nool in badan oo ka mid ah waa dood aad iyo aad u xiiso badan qofka kale waa ka daran yahay waxaad moodaa intay meeting qaateen oo fadhi qaateen
in qof kasta qoraal gooniya loo dhiibay oo la yidhi adigu saas dheh madaafiicda afkooda ka baxaysa guriga ayay gelgashay ilaa wasiirku uu si kulul oga caroodo waxaan jeclahay qaybtaas u dambaysa inaan idin geeyo hal mar oo aan idin tuso dabadeedna aynu soo gabagabayno waa hagaag soo dhawaada allahu mustacaan ii dulqaada wax yar waa ka wasiirkii oo soo noqday waayahay daawadeen aanu dhegaysano that we would wish to see and we will continue to act until we do. I know that the minister will know this, so we should put this on the record that when President Netanyahu says that there is no way he will stop his onslaught in Gaza, he does not do so with the consent of the hostage families or indeed the majority of people in Israel. Even President Trump is now avoiding him. marka uu duqeyntan wado iyo hawsha uu wado dadka ehladooda la haystaa kuma waafaqsana xataa Trump ayaa hadda ka cararay ay tiri oo cid u soo dhawaanaysa Netanyahu ma jirto laakiin meel ayay u socotaa aanu dhageysana hadalkeeda gabagabadii ayaan ku shaqeynaa waan soo dhaweynayaa fadlan muuqaalkan la wadaaga saaxiibadiisa ay dad fara badan oo arkaan meesha xaaladdu ay marayso Ingiriiska waxaa ka jira maalinta Sabtida ee 17 bishan aynu haatan ku jirnay May dibadbixii ugu weynaa ee sanadlaha ahaa ee markaas lagu xusayo sanad guuradii 77 ee ka soo wareegatay naqbadii abid ugu weyneed ee reer Falastiin ku dhacda. But my colleague from Vauxhall is right. We have obligations too. And I hear the frustration from the minister. I think across this house, we want to give him. waa dareemaya ayay tiri culayska ku saaran iyo sidaad frustrated u tahay laakiin waxaan anagu rabnaa inaanu kugu caawino doodaada iyo garnaqsigaaga aynu garab kugu siino dadkeena halkan jooga Falastiin hal intiraafo si markaad Israa'iil oo la fariisataan folka oo la fariisataan wax weyn oo aad ku gorgortantaan miiska oo la tagtaan oo inaan meel dhexe ka soo noqonin marka gadaal baanu ka joognaa horaanu ku riixaynaa horay u soco hal intiraafo Falastiin him strength so that he can go further. And he will have heard the calls about sanctions, about reports to international criminal courts. Will he give us, as we had in 2014, a vote in this place about immediately recognizing Palestine so that we can strengthen his negotiations with Israel to send that clear message that what is happening in Gaza is wrong and must stop? Madam Deputy Speaker, I know that my honourable friend has a constituent, a incredibly brave and courageous constituent who is herself a member of a hostage family, and her work. You see, gabadha laftigeeda hostage family-geeda qaar ka mid ah ayaa Gaza lagu haystaa ayuu yiri waana ogahay go'aanka aad qaadatay geesinimada leh inaad ka soo horjeedo waxa Gaza Israa'iil ay ka sameynayso adigoo eheladaadii qaar ka mid ah Gaza lagu haysto si kala haddaan inaanu arrintaanu way dhaaftay kooxaysi iyo tribalism way dhaaftay qof kasta oo gurigan hadda fadhiya iyo caalamka oo dhan ayaa arrintan ka gilgilashay oo ka soo horjeeda waxa Gaza ka dhacaya iyo dhibaatada lagu hayo qadiyadda Falastiin maanta waxay noqotay qadiyad caalami ah ayay noqotay waxayna ka baxday bariga dhexe iyo meeshii yar ee lagu hayay way si balaaran ayay u balaaratay lamana dabooli karo waqtigeedii inay joogto ayaa la qiyaasaya. Words whenever I've seen her and those of other hostage families ring in our ears as I know they do across the world. They are important views expressed by those most directly affected by the horrors of October the 7th and all that followed. hagaag daawadayaal meeshaan rabina in soo uu martay sida kulul oga carooday way ii suurtageli weyday laakiin intaas igu qaata موضوع عادي آد مهمة أهيلنا شعبك برمجيدا reer Falastiin hooyooyinka carruurta dadka waaweyn ee barnaamijyada oo xaaladooda si kastoo idinku soo gudbino xaqiiqatan aan la qiyaasi kareynin markaad hooyada aastay oo gabadhaadii aastay oo carruurtaadii aastay oo wiilkaagii uu yaraa laguhu u go'an yahay oo adigu isbitaal aad taalin wax lagu cabiri karo oo luqada garan maayaan shirkadda dhismaha guryaha casriga ah ee Mara Luxury Homes Limited waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaareynaysaa in ay bilowday mashruuca Imara Heights oo laga bilaabay xaafadda Kilimani gaar ahaan wadada Dennisbridge Road. Dhismaha mashruuca Imara Heights
wuxuu ka kooban yahay 2 baloog oo kala ah A iyo B. dhismahan cusub waxa uu ka kooban yahay 3 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha cabirkuna waa 190 isku wareeg ah 4 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha cabirkuna waa 280 isku wareeg ah 5 qol oo duplex plus DSQ ama qolka shaqaalaha cabirkuna waa 320 isku wareeg ah sidoo kale gurigan waxa uu ka kooban yahay isdulsaar iyo 4 penthouses dabaq kasta waxa uu leeyahay masjid madarasa quraan supermarket wiish xawaaro sare leh kaamirooyinka ammaanka CCTV baakinka gawaarida goobo carruurtu ay ku ciyaaraan hoolal gym ama goobaha jimicsiga iyo goobaha dabaasha oo u kala soocan rag iyo dumar wixii faahfaahin intaa dheer waxaad kala xiriiri kartaa telefoonada shaashada kaaga muuqda